as sulfur, calcarea and lycopodium. But the action of phosphorus is in such a way that it will cure most of the chronic diseases, but in some of the chronic diseases we need other complementary remedies to fulfill the action of phosphorus. So it is not such a remedy that will take on the entire constitution and will cure at a glance. అందుకని ఫాస్ఫరస్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని క్రానిక్ కేసెస్ లో, క్రానిక్ డిసీజెస్ లో ఫాస్ఫరస్ కి కాంప్లిమెంటరీ అవసరం రావచ్చు. అది గనక ఒక వరకు పనిచేసి ఆగిపోయిన తర్వాత దానికి పరిపూరకమైనటువంటి ఔషధం మనం వేయాల్సి రావచ్చు. కానీ చాలా వరకు క్రానిక్ డిసీజెస్ లో phosphorus is a mediumly deep acting remedy and will take hold of the constitution. So the idea for the phosphorus is adi mineral kingdom remedy, ఖనిజ సంపదకు చెందినటువంటి ఔషధం. And the atomic number is 50. And most of the phosphorus symptoms will be around these moon phases. And these people has either aggravation or amelioration just before new moon or just before full moon or during the full moon and the new moon. It is not exactly the aggravation part or amelioration part such as we see in calcarea and cuprament, but the constitution has something to do with these moon phases. As we all know, phosphorus is too sensitive, so we can get this idea that the mental state of the phosphorus has some issues with these moon phases. Now, where to look for the phosphorus in the constitutions? ఏ శరీర తత్వములలో phosphorus ఎక్కువగా మనం చూడవలసిన అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ ఎక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో phosphorus ని మనం చూడవలసి రావచ్చు? So we can consider that phosphorus can be seen in the feeble individuals, or we can say feeble constitutions, weak constitutions. ఎలాంటి వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్? వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే సార్, వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పారు, ఎలాంటివి వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్? సచ్ యాజ్ బోర్న్ సిక్, అంటే పుట్టుకతోనే వీళ్ళు వీక్ గా పుడతారు. ఎలాగా? సో ఫాస్ఫరస్ ఎప్పుడు గుర్తుకు రావాలి? మా అమ్మాయికి 7వ నెలలోనే డెలివరీ అయిపోయి అబ్బాయి పుట్టాడండి. పుట్టినప్పుడే బాబుని ఇన్క్యుబేటర్ లో పెట్టారు. అప్పటి నుంచి కూడా తరచూ ఏదో ఇబ్బందులే అని చెప్పారు. బాబుని మన దగ్గరికి 4వ సంవత్సరంలోనో 5వ సంవత్సరంలోనో తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత నుంచి మనకి ఈ పాయింట్ చెప్పారు, ఇలా పుట్టినప్పటి నుంచే 7వ నెలలో పుట్టేసాడండి, బాబుని బాక్స్ లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత నుంచి కూడా అస్తమానం ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉండడమే. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అతనికి ఏదో చెవిలోంచి చీవు కారుతుంది, సంథింగ్ ఏదో ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల వయసులో మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ఇది ఫాస్ఫరస్ గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి కేసు. ఇది ఫాస్ఫరస్ గుర్తుకు రావాల్సిన కేసు. ఇప్పుడే కాదండోయ్, 10 ఏళ్ల తర్వాత పుట్టుకొచ్చారు, 10 ఏళ్ల తర్వాత పట్టుకొచ్చారు. ఏంటంటే తరచుగా తలనొప్పులు వస్తున్నాయండి ఈ కుర్రవాడికి. సో తలనొప్పులన్నీ ఏ శాంగ్వినేరియానో లేకపోతే ఇంకొక మందులో సిమ్టమ్స్ అలా కనిపించవచ్చు పైకి. ఏం జరిగింది? మా అబ్బాయి
ఇందాక చెప్పినట్టు 7వ నెలలోనూ 8వ నెలలోనూ పుట్టేశాడు. పుట్టినప్పుడు బాక్స్ లో పెట్టారు. లేదు 9వ నెలలోనే పుట్టాడు, పోనీ 9వ నెలలో పుట్టిన తర్వాత బాక్స్ లో పెట్టారు. లేదు 9వ నెలలో పుట్టాక బాక్స్ లో పెట్టలేదు. ఏమంటే వీక్ అంటే మీరు బాక్స్ అంటున్నారు ప్రతిసారి అనొచ్చు మీరు. పుట్టిన తర్వాత అతను చాలా రోజులు ఏదో ఒక జాండిస్ తోనో ఇంకోతోనో సఫర్ అయ్యాడు. ఓ నెల రోజులు మందులు వాడుతూనే ఉన్నారు. 2 నెలలు 3 నెలల దాకా ఈ బిడ్డ కోలుకోలేదు. ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం బెటర్ అయ్యాడు అనుకుందాం. ఇలా ఈ పుట్టుక దగ్గర వచ్చేటువంటి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్, ఆ చుట్టూ తిరిగిన చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఫాస్ఫరస్ గుర్తుకు రావాలి. వాడు ఏ వయస్సులోనైనా వచ్చుగాక, వాడు మన దగ్గరికి 30 ఏళ్ల వయసులో రావచ్చు, 50 ఏళ్ల వయసులో రావచ్చు, అది మనకు సంబంధం లేదు. కానీ పుట్టుక దగ్గర వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు, అప్పటి నుంచి సిక్ అయిపోయి ఉన్నాడు అనేటువంటి పార్ట్ మనకి క్లియర్ కట్ గా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఈ పర్టిక్యులర్ ఫాస్ఫరస్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ చూడవలసిన శరీర తత్వాల్లో. బట్ ది అదర్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పినట్టు 40 ఏళ్ళలోనో 30 ఏళ్ళలోనో అనుకుందాం, ఒకవేళ అటువంటి కేసెస్, అది జనరల్ గా ఫాస్ఫరస్ తాలూకు కింగడం కాదు, అది దాని రాజ్యం కాదు. బికాజ్ ఫాస్ఫరస్ కి బోర్న్ సిక్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఫీబిలిటీ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటిది కూడా రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఎలాగంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కోలుకోవటం అనేటువంటిది కొంత వరకు మాత్రమే జరుగుతుంది. కంప్లీట్ గా రికవర్ అయిపోయారు అంటే జస్ట్ వీ కెనాట్ స్టిక్ టు ద ఫాస్ఫరస్ కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకే సెకండ్ బోర్న్ ఫీబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో దోస్ హూ గ్రోన్ ఆర్ గ్రోన్ అప్ టూ ర్యాపిడ్లీ, చాలా తొందరగా ఎదిగిపోతారు, చాలా తొందరగా పొడిగైపోతారు. మొన్న ఈ మధ్య ఒక కేసు, జస్ట్ 2-3 years బ్యాక్, నేను మా పేషెంట్ వాళ్ళు గుంటూరులో ఉంటారు, నేను భోజనానికి వెళ్ళాను, గురు పూజలకి వెళ్ళాను. వాడు ఇంత ఉన్నాడు, అప్పుడు 5th క్లాస్ ఎంతో, ఇప్పుడు 6 feet అయిపోయాట ఈ 3 years లో. బిఫోర్ కోవిడ్ నుంచి ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 6 feet ఉన్నట్టు వాడు ఈ 3 ఏళ్లలో ఎంత ఎదిగిపోయాడు. దీస్ ఆర్ ద ఫాస్ఫరస్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. దే గ్రో అప్ టూ ర్యాపిడ్లీ and every month or 2 months or 3 months these guys are going to get the any acute conditions like cold, cough, fever, diarrhea, etc. Any acute conditions, any type of acute conditions. But we have to remember the basic idea that these are the people who are born sick or they are grown too rapidly. ఇలా మనకు కనిపించినప్పుడు మనకి గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి మొదటి ఔషధం ఫాస్ఫరస్. రెండవ ఔషధం ఎనీవన్? హలో, క్యాల్కేరియా. Calcarea carb is the opposite of phosphorus. Yeah, tuberculinum. Very good, Srikanth. No, China is not a born sick constitution. We will go through the China when we had this drug China. It's not a drug that will
that has these type of constitutions like born sick. Yes, China people are weak definitely, but these are not the, that is, we cannot call the feeble tears. Tuberculum is the right remedy. That should be compared very closely with phosphorus. Even phosphorus belongs to the anti-tubercular remedies, the group of anti-tubercular remedies. So tuberculum people are also on the same path. The idea of born sick, growing too rapidly, and the third thing is it is a slender growth. The slender growth, grown up in a slender way. ఇదే క్యాల్కేరియా కార్బ్ కి డిఫరెన్స్. ఇందాక ఎవరు క్యాల్కేరియా కార్బ్ అన్నారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్లెండర్? డిక్షనరీ ఉంటే చూడండి. The idea of slender is narrow circumference, small circumference. When we compare the idea with the length or height, though the waist part in these phosphorus people, the waist part is too small or small when compared to the height or when compared to the length of that particular individual. So these people are those people who grow up in a slender way. The growing up is in a slender way. కాబట్టి స్లెండర్ గా పెరుగుతారు. అంటే వేస్ట్ పార్ట్, నడుముకి సంబంధించినటువంటి భాగాలు సన్నగానే ఉంటాయి, కానీ మనిషి మాత్రం బాగా పొడుగైపోతూ ఉంటాడు. ది ఆపోజిట్ ఈస్ క్యాల్కేరియా. దీస్ పీపుల్ గ్రో అప్ ఇన్ ఏ opposite of phosphorus. The waist part or the circumference grows much in proportion to the height or the length of that particular individual. అందుకని ఫాస్ఫరస్ వీక్ గా ఉంటారు, కాన్స్టిట్యూషన్స్ తొందరగా హైట్ అయిపోతారు, చాలా తొందరగా పెరిగిపోతారు. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక 2-3 ఏళ్లలోనే 2 అడుగులు 2.5 అడుగులు పెరిగిపోతారు వీళ్ళు. అంతకుముందు 4 ఉన్నోడు కాస్త 5 అయిపోతాడు, లేదా 5.5 అయిపోతాడు, 6 అయిపోతూ ఉంటాడు. చాలా స్పీడీగా ఉంటుంది గ్రోత్. అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఫాస్ఫరస్ చూడాలి. లేదు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి బోర్న్ సిక్ పీపుల్లో కూడా ఫాస్ఫరస్ చూడాలి. ఇక మూడోదైనటువంటి స్లెండర్ గ్రోత్, వేస్ట్ భాగం పెరగకుండా హైట్ లెంత్ పెరిగేటువంటి ఇండివిజువల్స్ లో కూడా ఫాస్ఫరస్ చూడాలి. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ రెమెడీస్ దట్ హ్యాస్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ slender growth, growing up in a slender way, the slender growth type, the idea, the other remedies which we have to be compared so closely with phosphorus regarding these type of growth. Any other idea? The remedies which has this in their constitutions also along with phosphorus. Phosphorus శరీర తత్వములలాగే కనబడేటువంటి మిగతా ఔషధాలు ఈ పర్టిక్యులర్ విభాగంలో, ఈ గ్రోత్ విభాగంలో, స్లెండర్ గ్రోత్ విభాగంలో, టూ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ విభాగంలో నాట్రమ్ కొంతవరకు, ఎబ్రాటినం ఓకే, ఎబ్రాటినం ఇస్ ఎ very good remedy to be compared with phosphorus. Okay. Calcarea phos, yes, very good. But calcarea phos is not a person who is born sick or feeble constitutions. Calcarea phos to some extent, abrotinum to some extent. But what is the main remedy that has no, not sepia, the remedy which has this idea of growing up in a slender way. Slender kuda koncham chodandi. Growing up in a slender way which has these weak constitutions. There is one remedy that stands as tall as phosphorus. Of course,
Abrotanum, calcarea phosphorus, to some extent they can be compared, but not equal to phosphorus. But there is a remedy which is equal to phosphorus. No sulfur. Jahnavi raleda? There is one remedy. Okay. The remedy which stands as tall as phosphorus in these type of constitutions, which has slender growth, is acetic acid. Acetic acid is a remedy. మనం తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పుకుంటాం యాసిడ్స్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు. సో యాసిడ్స్ లో ఎసిటిక్ యాసిడ్ స్టాండ్స్ యాజ్ టాల్ యాజ్ ఫాస్ఫరస్ in these type of constitutions, which are feeble constitutions. These are feeble constitutions, weak constitutions, which grown up slenderly. The circumference is narrow when compared to the height or length of that particular person. If such a growth happens, then think first phosphorus and second acetic acid. These are the two remedies which stand tall, and of course other remedies, as you said also, they come in the secondary batch. So first batch matra ee rendu gurtupettukovali. So these are the areas where we look for phosphorus. These are the constitutions where we look for the phosphorus. And the third constitutions where we see along with these things are emaciated people. అందరూ నన్ను బాగా చిక్కిపోయావు అంటున్నారు. These emaciated constitutions. ఇంతకు ముందు బానే ఉండేవాడిని, బానే తినేవాడిని, ఏంటో అందరూ చిక్కిపోయావు అంటున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫాస్ఫరస్ లో ఇదంతా కూడా బాగా ఈ చెస్ట్ ఏరియా అంతా బాగా emaciate అవుతుంది. Yes, acid phos is a remedy which has a strong comparison with phosphorus in these type of emaciated people. Inka emaciated constitutions along with phosphorus. Abrotanum, very good. Abrotanum is the one of the emaciated constitutions. Abrotanum, acid phos. Any other remedies along with phosphorus to be thought of in this idea of emaciated constitutions. Feeble constitutions చెప్పుకున్నాం. ఎలాంటి feeble constitutions లో ఫాస్ఫరస్ తాలూకు ఎఫినిటీ ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు emaciated constitutions లో చెప్పుకుంటున్నాం. So not selenium. The idea of selenium comes from as iodium. Very good, Gautam. The idea of iodium. Selenium has weakness. Definitely it is a weak remedy, and to some part it is a emaciated, but the phosphorus idea is different from selenium idea. That we will see in the later part where we talk about the success and failure states in a given remedy. Then we will get a complete aura of phosphorus. Natrum-Mur, yes, Natrum-Mur to some extent. These are the emaciated constitutions. Iodium. Any other remedy? Sanicular. So other remedies which has these type of emaciated constitutions along with phosphorus to be thought of are iodium, tuberculinum. These are the remedies. Iodium, no, the idea is not about eats well but emaciated. The idea for phosphorus is they exhaust their energies. They burn their energies.
So if you see repertory, you will get with these rubrics. It is not about the idea of repertory to see. It is the idea to grasp, to get into that part, to get into that our mind, the phosphorus constitution. Phosphorus శరీర తత్వము ఎలా ఉంటుందో మనం మన బుర్రలో నిక్షిప్తం చేసుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం. అంతేగాని ఆ రూబ్రిక్స్ ని పట్టుకొచ్చి డిస్కస్ చేయటం కాదు. సో it is not about the idea that they are eats well or not eating well, but the idea is, the phosphorus idea is burning themselves. They burn themselves. They exhaust with their energies. So in such constitutions, in such scenario, what are the remedies? As iodium, as you said, iodium has this idea, they too burn their energy. Because iodium comes from the halogen group, and iodium has this idea of less reactivity, unlike fluorine, which has high reactivity. So low reactivity, low constitutions, that is the iodium part, and they too burn energy in a different way, of course. But here the idea is, what you have to think of is, the phosphorus people exhaust their energies. And why they exhaust their energies, we will come to know. In such constitutions where the emaciation comes from exhausting themselves, not sexually, as you said in selenium, but more in a sensitive way, where people get affected with very, very little trivial things, because phosphorus has that sensitivity part in high rank when compared to other mineral remedies. When you have this idea of plant, animal, mineral along study along with this Kent Betra Medica, you will get the broader horizon of a particular remedy. So phosphorus has many symptoms similar or carried over from the plant kingdom. And any idea why this thing happens? Because I think most of the people know that phosphorus is one of the main ingredient to be taken by a plant for its survival. The other two remedies are, other two elements are సార్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నది ప్లాంట్ తన సర్వైవల్ కి ముఖ్యంగా తీసుకునేటువంటి 3 ఎలిమెంట్స్, అందులో ఫాస్ఫరస్ ఒకటి. అంత ఎఫినిటీ ఉండడం వల్ల చాలా వరకు ఫాస్ఫరస్ లో ప్లాంట్ తాలూకు సెన్సిటివిటీ, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తాలూకు సెన్సిటివిటీ విపరీతంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఒకటి, యాజ్ యు ఆల్ సెడ్, phosphorus. Any other idea? What are the 2 other elements? Potassium. Potassium, very good. Calcium. No. Nitrogen, very good, said you. Nitrogen, phosphorus and potassium. చిన్నప్పుడు మనం టీవీలో చూడలేదా? నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, భాస్వరం, పొటాష్ కావాలి మొక్కలకి, ఎన్పీకే ఫార్ములా అంటారు కదా, దూరదర్శన్లో తెగొచ్చేది. దీస్ ఆర్ ద 3 ఎలిమెంట్స్. మనం ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ విభాగంలో పడిపోయి పాత దూరదర్శన్ చాలా వరకు పట్టించుకోరు. బట్ దేర్ ఆర్ సో మచ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ఇట్. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ బేసికల్, అన్ని కావాలి, మెగ్నీషియం కావాలి, కాల్షియం కావాలి, ఓకే, బట్ బేసికల్ గా ఈ ఫార్ములా ప్రతి ప్లాంట్ కి కావాలి. అండ్ దే గివ్ what you can say, they give growth to plants basing on this formula. NPK అంటారు, NPK ఫార్ములా. మీరు ఎవరైనా
ఈ బేసిస్ ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే ఖచ్చితంగా చెప్తారు ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అదే ప్లాంట్ బొటానికల్, తర్వాత ఈ నర్సరీస్, వాటిల్లో అందరూ ఈ పాయింట్ మీద ఎక్కువ వెళ్తారు. ఎన్పికే, నత్రజని ఎంత అందింది, ఫాస్ఫరస్ ఎంత అందింది, పొటాష్ ఎంత అందింది. సో ఫాస్ఫరస్ హ్యాస్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ మేకింగ్ ప్లాంట్స్ గ్రో. So many of the phosphorus features are similar to the plant sensitivity. Adi final ga. Okay, so phosphorus is a drug to be thought of when sometimes we see plant kingdom features. Evandi sensitivity and reactivity undi case lo చాలా వరకు ప్లాంట్ ఫీచర్స్ లా కనబడుతున్నాయి. అనేప్పుడు మనకి గుర్తు రావాల్సినటువంటి ఔషధం ఫ్రమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ అయితే ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రెమెడీ విచ్ హ్యాస్ మెనీ సిమిలారిటీస్ విత్ ద ప్లాంట్ సెన్సిటివిటీ అండ్ ఓకే. నెక్స్ట్, ది ఐడియా ఆఫ్ emaciation and the idea of emaciating rapidly. The other constitutions where we look for phosphorus, the feeble constitutions, the emaciated constitutions, and emaciating rapidly constitutions. What are the rapidly emaciating constitutions along with phosphorus? ఏ శరీర తత్వములు ఫాస్ఫరస్ తో సమాంతరంగా ప్రయాణం చేస్తున్నాయి? అయోడియం, వెరీ గుడ్. ఈ ర్యాపిడ్లీ ఇమాసియేటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ శరీర తత్వాల్లో ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ఫాస్ఫరస్? అయోడియం, ట్యూబర్క్యులినం, ఇంకా ఎస్, అండ్ బ్యాసిలినం. ఆల్దో బ్యాసిలినం ఈజ్ నాట్ considered as a chronic remedy and it has this significance of as the acute miasmatic remedy, but still bacillum holds this idea of rapidly emaciating. ఏమండి మా అబ్బాయి 4 నెలల జ్వరం, 4 నెలల వయసు, జ్వరం వచ్చింది, 3 కేజీలో 4 కేజీలో ఉన్నాడు, సడన్ గా 1 కేజీ తగ్గిపోయాడు. లేదు, 1 ఏడాది వయసు, 8 కేజీలు ఉన్నాడు, 1 వారం జ్వరం వచ్చేస్తే 1 కేజీ, కేజీన్నర తగ్గిపోయాడు, చిక్కిపోయాడు మనిషి అంతా. ఎక్యూట్ కండిషన్ లో బ్యాసిలినం వేశాం, బయటకు వచ్చేసాడు, బానే జ్వరం గిరం తగ్గింది. లేదు, ఎలోపతి వాడి మన దగ్గరకు వచ్చారు, లేకపోతే ఏ స్ట్రెప్టోమైసినో వేసి తగ్గించాం, ఇప్పుడు బానే ఉంది, గ్రోత్ రావట్లేదు, కేజీ వెయిట్ తగ్గిపోయాడు ఈ వారం రోజుల జ్వరానికే, లేకపోతే కేజీన్నర తగ్గిపోయాడు. దెన్ అగైన్ we can use bacillum. Of course the acute condition may had gone away. అది తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇంక బ్యాసిలినం వేయకూడదండి, అయిపోయింది అనకూడదు. బ్యాసిలినం హ్యాస్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ర్యాపిడ్లీ ఇమాసియేటింగ్ అలాంగ్ విత్ ఫాస్ఫరస్, అయోడియం అండ్ ట్యూబర్క్యులిన్. The idea for phosphorus people are, these are too sensitive children. Small things they will get affected. And the baby is extremely chilly, wants to be covered. అదే అయోడియం వాడి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, పక్క బట్టలు కప్పితే వాడు తన్నేస్తాడు, గచ్చుల మీద దొర్లుతాడు, చల్లటి గచ్చుల మీద దొర్లుతాడు పిల్లలు. బట్టలు తీసేసి, బట్టలు తీస్తే విప్పేమని ఏడుస్తారు బట్టలు వేస్తే. These are iodium children, and the rapidly emaciation is a common feature. And the tuberculum, these are also extremely chilly, and they are extremely restless. The emphasis is not on the modality, but the emphasis is on the idea of extremely restless. Cannot keep quiet. At the age of 8-9 months of age, baby will shout like anything.
అలా ఎప్పుడు తిప్పాలి. ఏంటి సార్ బయటకు వచ్చారు ఇంత చల్లటి వాతావరణంలో వింటర్లో? ఏం చేయనండి బాబు, పిల్లోడిని వేసుకుని తిప్పాల్సి వస్తుంది. బండి మీద తిప్పితే మావాడు పడుకుంటాడు, లేకపోతే కామ్గా ఉంటాడు. అదే ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, పెద్ద పెద్ద ఏడుపులు కేకలు అంట. దీస్ ఆర్ చూవర్కిరణం చిల్డ్రన్, వేర్ దే కెనాట్ కీప్ క్వైట్ ఇన్ ఏ హోమ్. దే వాంట్ టు వాండర్, దే వాంట్ టు కమ్ అవుట్, దే వాంట్ టు హ్యావ్ టు సీ ఆల్ ద things happening around the home. అయోడియం వాడు గచ్చు మీద, వాడు బయటికి వెళ్ళడం కదా, వాడు గచ్చు మీద దొరలాలి, చల్లగా ఉండాలి, అరుగు మీద కూర్చుంటాడు. లేతే పాతకాలంలో అయితే చెడ్డీ వేసుకుని అరుగు మీద కూర్చుంటాడు బేబీ. ఏది ఈ 7-8 months లో కూడా లేదు, 1 year లో కూర్చోవడం రాతే పాపుతాడు. సో ఇలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ మొడాలిటీ, ర్యాపిడ్లీ ఇమాసియేటింగ్, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా వ్యక్తపరుస్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిజిషియన్స్ ఛాలెంజ్, ది ఆర్ట్. అగైన్ ది ఆర్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే హియర్. వాట్ ఈస్ ద physician actually observing that will determine the remedy. మీకు ఇదివరకు ఎప్పుడో చెప్పానో లేదో నాకు గుర్తులేదు. అంటే అబ్జర్వేషన్ పార్ట్ ఎంత స్మార్ట్ గా ఉండాలనేది. నేను ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఫస్ట్ ఒక బేబీకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు 3 months, చాలా చిన్న ఏజ్, ఇంకా తక్కువే కూడా. ద మూమెంట్ ముక్కులోంచి ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ జలుబు చేయడం, అప్పటికి వచ్చి ఆ బేబీకి జలుబు, విపరీతమైన భయం ఆ బేబీకి. ఎందుకంటే ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది, అడిలిపోతుంది దానికి. అండ్ ద మూమెంట్ ద మదర్ takes a cloth and clean the nose, the baby was crying like anything. ఒకటి 2 సార్లు నా దగ్గర కూర్చుని సిమ్టమ్స్ రాసుకుంటూనే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను బేబీ. సో ఇదో క్లాత్ తీసుకొచ్చారు. సరే క్లాత్ బాగా వెట్ అయిపోయినట్టుంది. ఆ మదర్ తన చెంగుతోనే ఆ ముక్కుని క్లీన్ చేస్తోంది. దెన్ ద బేబీ డిడ్ంట్ క్రై. తర్వాత ఏదో టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని క్లీన్, అప్పుడు కూడా ఏడలేదు. మళ్ళీ ఇందాక పెట్టిన ఓల్డ్ క్లాత్, ఆల్రెడీ తడి అయిపోయిన క్లాత్ పెడితే మళ్ళీ ఏడుస్తోంది. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్, దట్ దిస్ పీపుల్, దిస్ baby has something called fastidious. We cannot think of, because a baby of 3 months or even below age has this idea, but it has. And along with the idea of the first snuffles, arsenic album 30 did wonder within 1 hour of the administration. 1 hour తర్వాత ముక్కు బ్లాకు, స్నీజింగ్స్ ఎక్సెట్రా అన్నీ కూడా చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ 50% తగ్గిపోయాయి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది, దిస్ ఈస్ ది ఆర్టిస్టిక్ పార్ట్. హౌఎవర్ మచ్ we learn, if we do not apply it in clinical practice, then we are definitely going to falter. And however much we apply the knowledge in clinical practice, definitely we are going to be on the right path. నేర్చుకున్నది కళాత్మకంగా ప్రయోగించడం కూడా రావాలి. And for that we should have some mentor, teacher, guru, guide, etc., whatever you call that being, that should be there. And as long as we sit beside them and try to focus on how he observes the sick, that part, this observation is the key for any homeopathic physician to shine.
and for that this training must be needed. So again, when coming back to the idea of this phosphorus people, where we see this idea of emaciating rapidly, this is one of the pure clinical symptom where phosphorus works really well when we touch the right door. As I said, we should demarcate whether it is a chilli remedy or whether it is the baby, how it be. Simply on losing weight cannot give good results. ఏమంటే సింపుల్ వెయిట్ లూజ్ అవుతే మీరు ఫాస్ఫరస్ చెప్పారు, బ్యాసిలం చెప్పారు, ట్యూబర్కుల్ అని చెప్పారు, ముందు ఫ్యాసిలిన్ వేసాను, తర్వాత ట్యూబర్కుల్ వేసాను, తర్వాత ఫాస్ఫరస్ వేసాను, తర్వాత అయోడియం వేసాను అనకూడదు. We should differentiate. It is a common feature to many remedies, but these are the constitutions where we can look for phosphorus. Right? So, how are the phosphorus individuals? So, where we see phosphorus we completed, and how are these people? How are the phosphorus people? So, these phosphorus people are delicate, waxy, anemic, and emaciated. So these are very delicate people. What do you mean by delicate? Either mentally or physically. These are the people who are prone or teared for easy things. చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకే స్పందన ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకే వీళ్ళు హర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. As these people we can call it as these people are purely emotional. Not the level, don't bring levels of experience, but the idea is these people are too emotional. And as I said earlier, this delicateness gives the other three counterparts the waxiness, the anemic nature, the emaciation, because they exhaust their energies both physically and mentally. తొందరగా శక్తి అంతా వినియోగం అయిపోతూ ఉంటుంది, దాంతో బర్న్ అయిపోతూ ఉంటారు. క్యాండిల్ లాగా ఎక్కువ ఆపేక్షలు పెంచేసుకుంటారు. అట్నుంచి ఆ ఆపేక్షలు రాకపోయేసరికి బాధపడిపోతూ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్తో, పేరెంట్స్తో, ఎవరితోనైనా టూ మచ్గా క్లోజ్ అయిపోతారు. చిన్న చిన్న విషయాలు, ఈవేళ పొద్దున్న ఫోన్ చేయకపోతే, లేదు నాన్న టైంకి 6 గంటలకు రాకపోతే, వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా అనకపోతే, that will hurt them so much. This extremely delicate nature comes from the identity part, the third row of the periodic table. Phosphorus comes after silica. So these people search, and this search often goes so far that they search for that emotion even in the outer world, in the friend part, etc. సో ఇంట్లో ఆపేక్షలు ఉంటాయి, ఇంటి బయట కూడా దాని గురించి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. దే వాంట్ దట్ ఎమోషన్, దే క్యారీ దట్ ఎమోషన్, దే ఆర్ సో డెలికేట్. ఏదైనా తీవ్రంగా ఉంటుంది. సో వీ విల్ కమ్ టు దట్ వర్డ్ వెహిమెంట్ అంటారు కెంట్. ది ఐడియా ఆఫ్ వెహిమెన్స్, తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏదైనా కోపం తీవ్రంగా ఉంటుంది, బాధ తీవ్రంగా ఉంటుంది, ఆపేక్షలు తీవ్రంగా ఉంటాయి, ఎమోషన్స్ తీవ్రంగా ఉంటాయి, ప్రేమ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏదైనా తీవ్రంగా ఉంటాయి, స్పందన ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ విల్ బర్న్ దెమ్. ఈ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళు బర్న్ అయిపోతూ ఉంటారు. దట్ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాషన్, దట్ విల్ హ్యావ్ ద
to lose weight, that will have to has this anemic picture that creates that waxiness in the face. So the idea of vehemency, the idea of too much exhausting their energies, the idea of too much clinginess. Vithalkas chapter, one of the classical cases of Vithalkas, where the baby with 105 temperature always holds hands of her mother throughout the fever. And it's not due to the idea of fear of death or something. The clinginess of phosphorus. Definitely the vehemency of phosphorus. బాధలు తీవ్రంగా ఉంటాయి, ఆవేదనలు తీవ్రంగా ఉంటాయి, కోపం తీవ్రం. ఈ the phosphorus patients are those persons which has irascibility. తక్కువ కోపం వచ్చేస్తుంది, కోపం తీవ్రంగా ఉంటుంది, బాధ తీవ్రంగా ఉంటుంది, అన్ని తీవ్రం. Now cannot be controlled. So these people are always in turmoil. ఎందుకంటే ఓ పక్క నుంచి ఏమో తన్నేస్తూ ఉంటుంది, ఏ ఎమోషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోలేరు. దాంతోనేమో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ, దాంతోనేమో బాధలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, ఆలోచనలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, ఆవేదనలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, టెన్షన్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. సో పీపుల్ రైట్ ఆ చిన్న ఏజ్ లో if the constitution is in the smaller age, in 1 to 10 years of age or 1 to 15 years of age, they seem in so much turmoil. ఏం చెయ్యాలో తెలియదు వాళ్ళకి. And here along with phosphorus we have to remember another remedy. ఎవరైనా చెప్తారా? What is the other remedy along with phosphorus in these type of people where we see one in the 1 to 15 years so much emotions? Natramur very good. Natramur చెప్పారు, మంచి పాయింట్. Natramur has this idea with only one person. The acid phos is more prone to that idea of where we get the acid type, because they are burnt in one issue. Acid phos నేను చెప్తున్నది ఒక ఇష్యూ కాదు. Natramur అయితే ఒక పర్సన్. Pulsatilla are in generally psychotic. They doesn't want to hurt others, because they doesn't want to hurt themselves. And if they play this game of sweet nature, causticum, very good. Causticum has this idea to some extent. But the causticum people, as I said earlier also, has this idea with family. Tana family. Because causticum comes with some part of potassium in it. So causticum has most of the common symptoms like caries. But what I am asking is, నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, there is one remedy which stands as tall as phosphorus in these type of babies or with children from 1 to 15 who are frequently affected with these emotions. తీవ్రంగా ఉంటాయి, కోపం తీవ్రంగా ఉంటుంది, ప్రేమ తీవ్రంగా ఉంటుంది, బాధ తీవ్రంగా ఉంటుంది. అండ్ దే ఎగ్జాస్ట్ దేర్ ఎనర్జీస్ లైక్ ఫాస్ఫరస్. దాంట్లో ప్రాణం పెట్టేస్తారు. ఒక వర్క్ ఇచ్చారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్కూల్లో ఒక వర్క్ ఇచ్చారు, ఇంకా రాత్రంతా దాని మీద కూర్చుని ఆ వర్క్ చేసేస్తారు. అదే ఏదో అంటారు కదా, ప్రాజెక్ట్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, very good. Carcinosin, very nice. Carcinosin is another remedy which stands as tall as phosphorus. But the only thing is the emaciation part.
that is not found so strong in carcinoma. These are the people who burn their energies, but the emaciation, the other things which we discussed in phosphorus will not be there. But there is one remedy which is very strong with phosphorus in these type of emotions, as I discussed. Carcinosin to some extent, agreed. ఇంకొక రెమెడీ ఉంది, న్యూవర్ రెమెడీ. Okay, so the other remedy which is a new remedy is estrogen, the hormone itself, the proving of estrogen hormone. So in 2-3 cases of mine, I had given estrogen for these type of children, where we see exact phosphorus picture. But again the difference, మీరు ఎలా డిఫరెన్స్ చేశారండి అని అడగచ్చు మీరు. Again I differed this as per Kent's formula. The growth is more on slender way in phosphorus. మిగతావన్నీ ఈస్ట్రోజన్ కి ఫాస్ఫరస్ కి ఒకలాగే ఉంటాయి, మెంటల్ స్టేట్ అంతా. తర్వాత కొంత గ్రోత్ కూడా, తర్వాత కొంత ఇమాన్సియేషన్ పార్ట్ కూడా. బట్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్లెండర్ గ్రోత్, వేర్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ స్మాల్ అండ్ లెంత్ అండ్ హైట్ ఈజ్ మోర్, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ డిఫర్స్. అండ్ ఆల్ దీస్ 3 children హ్యాస్ నాట్ సచ్ గ్రోత్. అలాంటి గ్రోత్ వీళ్ళకి లేదు. సో అలాంటి గ్రోత్ వీళ్ళకి లేదు ఈస్ట్రోజన్. కానీ ఈస్ట్రోజన్ లో ఈ మిగతా పార్ట్, మిగతా మెటీరియా మెడికా సిమ్టమ్స్ ఏదైతే చెప్పుకున్నా అన్ని తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఈవేళ పొద్దున్నే స్కూల్కి వెళ్ళాను. స్కూల్లో నేను ఒక అబ్బాయిని కేకలేసాను. ఒక చైల్డ్ చెప్పింది, ఎందుకు నా ఎరైజర్ సంథింగ్ ఏదో తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ రెస్పాండ్ అవ్వలే. సో నేను కేకలేసాను ఆ అబ్బాయిని. పాప ఏమనుకున్నాడో ఏమైందో, అప్పటి నుంచి బాధ, ఇలా చెప్పింది ఆ అమ్మాయి. ది ఐడియా అందులో ఏమి ఉండదు, కానీ ఈ అమ్మాయి చెప్పేటప్పుడు అంత తీవ్రంగా అతన్ని కేకలేసేసింది. వచ్చాక కూడా ఇంకా నేను అతన్ని అనేసానని చెప్పి తీవ్రంగా బాధపడిపో. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ స్టేట్ is one of the classical feature of phosphorus. And there is another remedy also. Without the part of emaciation, feeble growth, feeble constitutions, only the mental state where we see this turmoil, there is another remedy. But what I am telling is, the idea of estrogen is both physical and mental, where we see so many similarities in these group of children. Along with phosphorus, estrogen is the remedy to be pakkan raskondi, to be think of. And what is that remedy which doesn't fit in this feeble, growing, emaciated, rapid, etc., but still has this emotional basis, which are delicate, which are waxy, not so much emaciation, but the delicateness, the sensitiveness, the vehemence. What is that remedy which we found in these type of people? In these type of delicate vehemency, where there are too many emotions, తీవ్రంగా ఉంటాయి. What is that remedy to be thought of in these type of children? సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పరా ఏమి? అందరికీ తెలిసిన రెమెడీయే. కామెర్లా అండి కాదా?
Okay. So the remedy which has this vehemency so strong as phosphorus, but not necessarily had this idea of emaciation, etc. That part will not be there, is ignitia. So ignitia is another remedy which has strongly this part. చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది అలాంగ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ ఇగ్నిషియా. కానీ ఈ ఇమాసియేషన్ అవన్నీ కూడా ఫీబుల్ కాన్షియస్ అవి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఎమోషనల్ మెంటల్ స్టేట్ ఫాస్ఫరస్ లాగే ఉంటుంది ఇగ్నిషియాది కూడా. ఓకే, లెట్ us conclude, continue over that. So the idea of phosphorus to the violent palpitations, violent pulsations, చిన్న చిన్న వాటికి కూడా బాగా ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు. ఐస్ క్రీమ్, ఐస్ క్రీమ్, ఓహో, నీకోసం సేమియా చేశాను ఇవాడు, అమ్మా సేమియా చేసా చాలా బాగుంటుంది. అది ఒక పిక్యూలియర్ పల్సేషన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఏది చిన్న చిన్న విషయాలకి. And we can see clearly, and this thing not only be in mental, actually they experience that in physical levels also. Not only mental, అంటే ఆ ఆనందం, ఆ క్షణికానందం, లేతే ఆ ఉత్సాహం, ఆ మానసిక తృప్తి, మా అమ్మ నా కోసం చేసింది, లేకపోతే మా నాన్న నా కోసం ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చాడు, లేకపోతే మా ఫ్రెండ్ నేను కలిసి బయటకు వెళ్ళాం, ఓ 4 అడుగులు అలా వాక్ చేసి వచ్చాం, పార్క్కి వెళ్ళి వచ్చాం, పార్క్ లో బెంచీ మీద కూర్చుని వచ్చాం. ఇవో చిన్న చిన్న ఉంటాయి. అండ్ దే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ వే. చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది ఆ ఆనందం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఆనందం ఫిజికల్ గా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. బాగా బాడీ అంతా బాగా హర్ష అతిరేకాలతో ఉంటుంది, ఫాస్ట్ గా కొట్టుకుంటుంది గుండె, అరిచేతులు అరికాళ్ళు వేడెక్కిపోతాయి. అండ్ దీస్ సమ్టైమ్స్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎ లిటిల్ బిట్. అందుకే ఇందాక ఈస్ట్రోజన్ కూడా చెప్పాను, సెక్సువల్లీ ఆల్సో. When the time comes, the puberty, the phosphorus is one of the classical puberty remedy, along with acetic acid, along with sulfur. These deep-acting antisoric remedies has this idea that they come into the picture when there are milestones in a person's life. అంటే సల్ఫర్, క్యాల్కేరియా కార్బ్, లైకోపోడియం ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద రెమెడీస్, మెర్క్సాల్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద రెమెడీస్ యూజువల్ గా ఎలా వస్తాయంటే ఒక పేషెంట్ తాలూకు లైఫ్ దాంట్లో ట్రాన్సిషన్ జోన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్రమ్ ఇన్ఫాన్సీ టు చైల్డ్హుడ్, చైల్డ్హుడ్ టు ప్యూబర్టీ, ప్యూబర్టీ టు మదర్లీహుడ్, మదర్లీహుడ్ టు ఓల్డ్ ఏజ్. ఆ జంక్షన్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ జంక్షన్స్ దగ్గర చిన్న చిన్న మందులు అంత ఎఫినిటీ కలిగి ఉండవు. ద రెమెడీ షుడ్ బి మచ్ డీప్ యాక్టింగ్ వెన్ ద కంప్లైంట్స్ ఆరిజినేట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ జోన్. నాకు డెలివరీ అయినప్పటి నుంచి బీపీ వచ్చిందండి, అక్కడి నుంచి మోకాళ్ళ నొప్పులు మొదలయ్యాయి అంటారు. యూజువల్ గా మీరు వినే ఉంటారు ఇవన్నీ. దెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ యూజువల్ రెమెడీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. దట్ remedy which you are searching for must have this depth in action along with all other symptoms, if the symptoms agree. ఆ మందుకి మనం సెలెక్ట్ చేసే మందుకి అటువంటి శరీర తత్వములలో ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ యాక్షన్ కలిగి ఉండాలి. ఏది క్యాల్కేరియా కార్బు, సల్ఫరు, సోరినము అలాగా. అలాంటి మాటలు గనక మనం కేస్ టేకింగ్ లో వింటే పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుంచి సమస్యలేనండి, డెలివరీ అయినప్పటి నుంచే సమస్యలేనండి, ఇలాంటి జంక్షన్స్ దగ్గర కనుక మనకి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యిందని అనిపిస్తే
మన రెమెడీ సెలెక్ట్ శాంగునేరియాలోను పల్స్టెల్లాలో శాంగునేరియాలోను మిగతా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి పెద్ద హోల్డ్ ఇవ్వవు. పైజీలియా, శాంగునేరియా, చెలిడోనియం ఇవి కాదు. గ్యాస్ట్రిక్ ఉందని మీరు రిపట్రేస్ చేసి చెలిడోనియం వేసి ఏమీ పనిచేయదు వాడికి. Because Chelidonium, Sanguinaria, Spigelia doesn't have this part in their materia medica, where the cross in this transition, this particular zones is the thing which the person is experiencing. ఆ లక్షణం వీటి మెటీరియా మెడికాలో లేదు. కానీ మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏవో ఉన్నాయి, మనం సెలెక్ట్ చేసాం, వర్కౌట్ అవ్వదు, ఏదో కొంచెం పనిచేసి ఆగిపోతుంది. కారణం సో అలాంటి ఫాస్ఫరస్ ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్స్ లో, ప్యూబర్టీ జోన్స్ లో కనిపించేటువంటి ఎన్నో లక్షణాల్లో ఇందాక ఏదైతే భౌతికంగా మానసికంగా చిన్న చిన్న వాటికే విపరీతంగా స్పందించేటి లక్షణం అనేటువంటిది ఫాస్ఫరస్ లో టాల్ గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నామో, అది ప్యూబర్టీ ఏజ్ వచ్చేసరికి అది సెక్సువల్ గా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. చాలా చిన్న చిన్న వాటికి వాళ్ళల్లో ఖచ్చితంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, సెన్సువల్ ఫీలింగ్స్ కూడా రైజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న వాటికి. చిన్న చిన్న మూవీస్ చూసినా, మూవీ క్లిప్స్ చూసినా, ఏదో లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరికో కొంత కనెక్ట్ అవుతారు, వాళ్ళని చూసినా జస్ట్ ఆ మేర్ లుక్ లోనే వీళ్ళకి ఏవో తెలియని భావోద్వేగాలు బయలుదేరిపోతుండే. దీస్ ఆర్ ఫాస్ఫరస్ పీపుల్. అండ్ the beauty is, it's not only mental in phosphorus, the physical body is also a reflection of the mental state. That mental state, whatever emotions they are carrying over in their mental state, definitely affect the physical body. And in ignitia, as you said, these are affected in a different way. Physical body, but not experienced like some organisms, pulsations or palpitations. It is more like contractures. The hysterical part of ignitia will come into picture here. వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, ఇగ్నిషియా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ ని కూడా, కానీ అవి ఇలా బయటికి రావు ఫిజికల్ బాడీ ద్వారా. సో ఇలా మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మనం క్లినికల్ గా వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని ఈ ఒక్క పార్టే ఉందని అది వేస్తే మందు పనిచేయదు. ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే మనకి తెలిసిన వాటి వల్లే వస్తుంది. తెలిసిన వాటితో మనం తెలిసిన దాన్ని సెట్ చేసేద్దామని చూస్తాం. ఇది జరిగింది అంటే ఈ తెలియని పార్ట్ ని మనం వదిలేస్తున్నామని లెక్క. ఏదైతే మనకు అర్థం కాలేదో, ఇదే సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు, శేఖర్ సార్, ఎందుకు కొంతమంది మాస్టర్స్ మనకి టార్చ్ లైట్ వేసి వెతుక్కుంటూ ఉంటున్నా మనకి అలాంటివి దొరకవంటే, దే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్ థింగ్. ఏది తెలియని పార్ట్, ఏది అది ఖచ్చితంగా మనం వదిలేస్తాం, అది అక్కడే ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తెలిసిన పార్ట్ ని ఎత్తుకుని ఇగ్నీషియా ఇస్తాం, కానీ ఇగ్నీషియాలో ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్చర్స్, మెంటల్ స్టేట్ వల్ల వచ్చే ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫాస్ఫరస్ లో మెంటల్ స్టేట్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా వైడ్ రేంజ్ లో డిఫర్ అవుతాయి. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి తెలిసిందంటే రెండోది మనం బిల్డ్ చేసుకోకూడదు, అది కూడా పెర్సన్ లో ఉందా అని గ్రహించాలి. అప్పుడు ఇంకా మోర్ యాప్ట్, ప్రెసైజ్, ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ వేయడానికి అవకాశం. Right? So next, phosphorus constitutions has this idea of girls where they grow too rapidly. చాలా తొందరగా ఎదిగిపోతారు, బక్కగా ఉంటారు, సన్నగా ఉంటారు, పొడుగైపోతూ ఉంటారు.
వేస్ట్ పార్ట్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ డిఫికల్టీస్. What are the other remedies to be compared in this zone? Along with phosphorus. ఇంకా ఏమండి గుర్తుకు రావాలి? Chlorotic girls where the growth is too rapid. Hello, ఏంటి other remedies? Any idea? Hello. Ferrum, very good. Inka, excellent. What is the main remedy? Indaka cheppukunnam kada. In these type of chlorotic girls where the growth is too rapid. Acetic acid, yes. Acetic acid is the main remedy. Manganum, very good. Manganum is also a close ally where we see chlorosis along with the too rapid growth. Manganum, acetic acid, very good. Any other? Ferrum, okay. Okay, these are the main remedies to be compared on par with phosphorus. అందుకే ఎసిటిక్ యాసిడ్ లో కళ్ళు గవ్వల్లా ఉంటాయంటారు మాస్టర్ గారు, ఈకే గారు. గవ్వలు ఎంత తెల్లగా ఉంటాయి మనం చూస్తే, ఇలా ఇలా అన్నాం అనుకోండి వాడు కన్నుని గవ్వలా కనపడుతుంది, అంత ఎనీమిక్ గా ఉంటారు. ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ టేక్ యాక్షన్ ఇన్ సచ్ గర్ల్స్. వేసిన క్షణం నుంచే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ యాక్షన్. ఇలా మనం చూస్తే క్లియర్ చూస్తే లోపల ఇది తెల్లగా ఉంటుంది. గవ్వ ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అంత తెల్ల గవ్వల్లా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్ పీపుల్. ఎసిటిక్ యాసిడ్, సో మచ్ థర్స్ట్, సో మచ్ యూరినేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఎసిటిక్ యాసిడ్ పడకపోతే యాక్చువల్ గా దీస్ ఆర్ ద గర్ల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డయాబెటిక్ ఇన్ ద లేటర్ హాఫ్స్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్. మాస్టర్ గారు చెప్తారు, ఎబ్రోమా అగస్తా అనేటువంటి డ్రగ్ లో, ఎబ్రోమా అగస్తాలో ఈ మిల్కీ వైట్ లుకోరియా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్. అండ్ వెన్ these are found along with other symptoms, if ebroma is not given, then they will land up surely in diabetes. మనం ఎబ్రోమా మదర్ టించర్ ఇస్తూ ఉంటాం డయాబెటీస్ వచ్చాక. కానీ ఎర్లీగానే మనం ఈ ఫీచర్స్ ని దానికే తీసుకెళ్తున్నాయి అనేటువంటిని గ్రహించేటువంటి సత్తా కనుక హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ కు ఉంటే డెఫినెట్లీగా మనం ఇక్కడే దాన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ద సిమ్టమ్స్ అగ్రీ. మిగతా సిమ్టమ్స్ కూడా అదొకటే తీసుకోకూడదు, బికాజ్ ఎబ్రోమా బిలాంగ్స్ టు ద మాల్వేల్స్ ఫ్యామిలీ. సో మిగతా మాల్వేల్స్ లక్షణాలన్నీ ఉండాలి. ది ఐడియా ఆఫ్ కనెక్షన్, డిస్కనెక్షన్ ఎక్సెట్రా. ద ఫోర్త్ సూపర్ ఆర్డర్ డైలీడియే, the idea of stability, the idea of going out, the idea of door, the idea of staying in and moving out, which gives them stability. Someone is restricting them. All these ideas has to be in that particular remedy called Abroma Augusta, which will give very good result along with the physical symptom of leukorrhea, which eradicate the coming diabetes in future years. బట్ మనం ఇక్కడ దీన్ని పట్టుకోగలగాలి. ఆ లుకోరియా వస్తే అశోక మదర్ టించర్ పెడితే పని జరగదు. We have to see the background pattern as we discussed in phosphorus. The idea of mental state along with the physical experience. That is the classical phosphorus.
so many things which are experiencing mentally immediately reflects on the physical body, either through pulsation, akkada ave antar kent manam chadukunte pulsations, palpitations, ebullitions, orgasms, etc. All these, whatever we are studying, whatever the person experiences mentally, immediately the physical body is a classical reflection of his or her mental state. That is phosphorus. Right? So we stop here. I think we need another session of phosphorus to have a thorough mental state, to get clear-cut understanding, of the thorough mental state. We need another session, so we will postpone as per Ravinder sir's idea how we have to plan. If it works for this session, we will complete entire phosphorus and then we will move to the next month's sessions. Okay? So the Ravindra garu em cheptaru. Okay. If any doubts are there, time kuda manaki but please post in group. We have our WhatsApp Sankalpa group, so please post your doubts in that so that we can have a good discussion there also. Okay? Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswarah, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.